హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో సో అండ్ టుకి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ. హియర్ ఇట్స్ సో హాట్ టుడే. ఇట్స్ టూ హాట్ టుడే. ఇక్కడ సో టు డిఫరెన్స్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం. సో ఎక్స్ప్రెస్ ఫీలింగ్, quality or amount. Here to express more than you want, more than you enough. More than you want or more than enough. Let's see, for example, there's so much sugar in the coffee, and there is too much sugar in the coffee. ఇక్కడ సో మచ్ అనేది ఐ కెన్ టాలరేట్, డ్రింకబుల్. ఇక్కడ మనం టాలరేట్ చేయగలం, సమ్ స్మాల్ క్వాంటిటీ కాబట్టి మనం టాలరేట్ చేయగలం. అలాగే హియర్ టూ మచ్ మీన్స్ I can't tolerate. Don't drinkable. Here ikkada too much anadi more quantity, so can't tolerate, it's not drinkable. So ikkada manam so to ane difference anedi manam telusukundam.